Sudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading today from Srimad Bhagavatam, continuing 10th canto, chapter 10, and today's verses are 34 and 35. So they are together, so I will read first one and then second one you can repeat. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 10வது காண்டம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடர இருக்கும். இப்போ நம்ம அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 34 35 ரெண்டும் சேர்த்து பார்க்க இருக்கும். ஸோ 34வது ஸ்லோகம் நான் மட்டும் சொல்கிறேன், 35வது ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து திரும்ப சொல்லலாம். Yasyavatara gyayante sharireshu asharirinaha taistair atulash atulyatishayr viryair dehishus asangatai. Then second one you can repeat. Sabhavan sarva lokasya. Sabhavan sarva lokasya. Bhavaya vibhavaya cha. Bhavaya vibhavaya cha. Avatirnam shabhagena. Avatirnam shabhagena. Sampratam patirashisham. சாம்பிரதம் பதிராஷிஷாம். Sampratam patirashisham. சாம்பிரதம் பதிராஷிஷாம். Sabhavan sarva lokasya. சபவான் சர்வலோகஸ்ய. Bhavaya vibhavaya cha. பவாய விபவாய ச. Avatirnom shabhagena. அவதீர்ணோம் ஷபாகேன. Sampratam patirashisham. சாம்பிரதம் பதிராஷிஷாம். Sabhavan sarva lokasya. சபவான் சர்வலோகஸ்ய. Bhavaya vibhavaya cha. பவாய விபவாய ச. Avatirnom shabhagena. அவதீர்ணோம் ஷபாகேன. Sampratam patirashisham. சாம்பிரதம் பதிராஷிஷாம். Sabhavan sarva lokasya. Bhavaya vibhavaya cha. Avatirnam shabhagena. Sampratam patirashisham. சபவான் சர்வலோகஸ்ய. Sabhavan sarva lokasya. பவாய விபவாய ச. Bhavaya vibhavaya cha. அவதீர்ணோம் ஷபாகேன. Avatirnam shabhagena. சாம்பிரதம் பதிராஷிஷாம். Sampratam patirashisham. Sabhavan sarva lokasya. Bhavaya vibhavaya cha. Avatirnam shabhagena. Sampratam patirashisham. Okay, vote for word translation. Yasya, of whom? எவரின். Avatara, the different incarnations like Matsya, Kurma and Varaha. மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராகம் போன்ற வெவ்வேறு அவதாரங்கள். Yayante are speculated. யூகிக்கப்படுகின்றன. Sharireshu, in different bodies, differently visible. வெவ்வேறாக காணப்படும் வெவ்வேறு உலகங்களில். Asharirinaha, they are not ordinary material bodies, but are all transcendental. அவை சாதாரண பௌதீக உடல்கள் அல்ல, ஆன்மீக உடல்கள் ஆகும். Tai, by such bodily activities,
இத்தகைய தேகாந்திர செயல்களினால் Atulya, அதுல்ய incomparable. இணையற்ற Atishayai, unlimited. எல்லையற்ற Viryai, by strength and power. பலத்தாலும் சக்தியாலும் Dehishu, by those who actually have material bodies. உண்மையில் பௌதிக உடல்களை உடையவர்களால் Asangatai, which activities enacted in different incarnations are impossible to be performed. வெவ்வேறு அவதாரங்களில் நிகழ்த்தப்படும் அச்செயல்கள் நிகழ்த்தப்படுவதற்கு சாத்தியமற்றவையாகும். Saha, the same Supreme. அதே பரமபுருஷர். Bhavan, your Lordship. பகவானாகிய தாங்கள். Sarvalokasya, of everyone. அனைவரின். Bhavaya, for the elevation. உயர்வுக்காக. Vibhavaya, for the liberation. முக்திக்காக. Cha, and. மேலும். Avatirnaha, have now appeared. இப்பொழுது தோன்றி இருக்கிறீர்கள். Amshabhagena, in full potency with different parts and parcels. வெவ்வேறு அம்சங்களுடன் முழு சக்தியோடு. Sampratam, at the present moment. தற்சமயத்தில். Pati Ashisham, you are the Supreme Personality of Godhead, the Master of all auspiciousness. தாங்கள் சர்வ மங்களமும் பொருந்திய பரமபுருஷராவீர். Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Appearing in bodies like those of an ordinary fish. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் எல்லாரையும் கொஞ்சம் முன்னாடி வர மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். பின்னாடி ஏற்கனவே இடம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியவங்க உட்கார முடியாது. ஸோ we request devotees to kindly come little forward and we request everyone to put their mobile phones either in silent mode or switch off. ஸோ தயவுசெய்து உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை சைலண்ட்லேயோ இல்லைனா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணியோ வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Appearing in bodies like those of an ordinary fish. Okay. Appearing in bodies like those of an ordinary fish, tortoise, and hog, you exhibit activities impossible for such creatures to perform. Extraordinary, incomparable, transcendental activities of unlimited power and strength. These bodies of yours, therefore, are not made of material elements, but are incarnations of your Supreme Personality. You are the same Supreme Personality of Godhead, who have now appeared with full potency for the benefit of all living entities within this material world. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. சாதாரண ஒரு மீன், ஆமை, பன்றி போன்ற உடல்களில் தோன்றும் நீங்கள் இத்தகைய ஜீவன்களால் செய்ய முடியாத அசாதாரணமான ஒப்பற்ற உன்னத செயல்களை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். இச்செயல்கள் எல்லையற்ற பலமும் சக்தியும் உடையவையாகும். எனவே உங்களுடைய இவ்வுடல்கள் பௌதிக மூலப்பொருட்களால் ஆனவை அல்ல. இவை பரமபுருஷராகிய உமது அவதாரங்களாகும். நீங்கள் இந்த ஜட உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளின் நன்மைக்காக முழு சக்தியுடன் இப்பொழுது தோன்றியுள்ள அதே பரமபுருஷராவீர்.
Okay, okay. பொருளுரை பகவத்கீதை அத்தியாயம் 4 ஸ்லோகம் 7-8 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர் பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம் பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. உண்மையான ஆன்மீக வாழ்வு சீரழியும் பொழுதும் உலகில் திருடர்கள் மற்றும் மோசக்காரர்களின் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும் பொழுதும் கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரமாக தோன்றுகிறார். துரதிருஷ்டவசமாக பக்தி தொண்டை பெறாத குறைமதியாளர்களால் பகவானின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனவே துஷ்டர்களும் மனிதரில் கடைநிலைப்பட்டவர்களுமான இவர்கள் பகவானின் செயல்களை கற்பனையானவை என்று விவரிக்கின்றனர். நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக. புராணங்களிலும் மற்ற சாஸ்திரங்களிலும் வியாசதேவரால் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் கற்பனையானவை அல்ல, உண்மையானவை என்பதை இத்தகைய மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணர் தமது முழுமையான எல்லையற்ற சக்தியை வெளிப்படுத்தி தாம் பரமபுருஷர் என்பதை இங்கு காட்டுகிறார். அவ்விரு மருத மரங்களும் பல யானைகளால் அசைக்கவும் முடியாத அளவிற்கு மிகவும் பெரிதாகவும் உறுதியாகவும் இருந்த போதிலும் குழந்தை கிருஷ்ணர் தமது அசாதாரணமான சக்தியை வெளிப்படுத்தி பெரும் ஓசையுடன் அம்மரங்களை கீழே விழச் செய்தார். பூதனை, சகடாசுரன், திருணாவர்த்தன் ஆகியோரை கொன்றதன் மூலமாக, மரங்களை விழச் செய்ததன் மூலமாகவும், தம் வாய்க்குள் முழு பிரபஞ்சத்தை காட்டியதன் மூலமாகவும் தாம் பரமபுருஷர் என்பதை முதல் துவக்கத்திலிருந்தே கிருஷ்ணர் நிரூபித்து காட்டியுள்ளார். தங்களது பாவச் செயல்களின் காரணத்தால் மனிதரில் கடைநிலைப்பட்ட மூடர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் பக்தர்களால் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாறாக பக்தனின் நிலை பக்தன் அல்லாதவனின் நிலையிலிருந்து வேறுபட்டது என்பது தெளிவாகிறது. Hare Krishna, everyone. Yes, so today's verse continues actually the description of wonderful qualities of the Lord. இன்றைய ஸ்லோகம் பகவானுடைய அற்புதமான குணாதிசயங்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசின்றது. And actually points out the difference between those that are believers or devotees and those that are consistently unbelievers, non-believers. மேலும் இங்க யாரெல்லாம் இதை நம்பக்கூடிய பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இதை எப்பொழுதுமே நம்பாம இருக்கக்கூடிய அபக்தர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னன்றதும் சொல்லப்படுது. So to start from the darker side of reality, இப்போ நம்ம இங்க ஒரு உண்மையான நிலவரத்தினுடைய மோசமான பக்கத்துல இருந்து சொல்லணும் அப்படின்னா, there are 4 types of personalities or people that never surrender to God. 4 விதமான மக்கள் எப்பொழுதுமே பகவான் கிட்ட சரணடையாதவங்க இருக்காங்க. So there are miscreants, dushkritina, துஷ்கிருத்தினர்கள், துஷ்டர்கள். So in Bhagavad Gita, that's explained in 7th chapter of Bhagavad Gita, Namam dushkritina muda prapadyante narada maha maya prakrita gyan asuram bhavam ashrita. So means those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of this atheistic nature of demons, do not surrender unto me. 4 விதமான நபர்கள் என்னிடத்துல சரணடைகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையினுடைய 7வது அத்தியாயத்துல சொல்றார். யாரெல்லாம் துரதிருஷ்டவாதிகளா இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் முட்டாள்களா இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் மனிதரில் கடைநிலையில் இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் மாயையால் அவங்களுடைய அறிவு கவரப்பட்டிருக்கோ, இத்தகைய நபர்கள் என்னிடத்துல சரணடைகிறது இல்லைன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். So though Krishna really creates this wonderful world, it's not wonderful completely because it's full of miseries, but it's wonderful in the sense of its complex creation and in the sense that everything is self-sustainable in this world. இந்த உலகம் ரொம்ப அற்புதமானதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அற்புதமானது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அதாவது இந்த உலகத்தினுடைய இயற்கை நிலையை பற்றி நம்ம அப்படி சொல்லலை. ஏன்னா இந்த இடம் நிறைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நிறைந்த இடமா தான் இருக்குது. ஆனால் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க விதமும் எப்படி இந்த உலகம் அது செயல்பட்டு இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு வியக்கத்தை தரக்கூடிய விதத்தில் அற்புதமானதாக இருக்குது. So all of us assembled here
not particularly in this temple, because we consider to be devotees, but assembled in earth, like in whatever earthly planets and planets are part of spiritual sky. நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஒன்று கூடி இங்கே இருக்கோம். இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறது நான் இந்த கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்மளை சொல்லலை, அப்படி ஒன்று கூடி இருக்கிறத சொல்லலை. இங்கே நம்ம எல்லாரும் பக்தர்களாக அமர்ந்திருக்கோம். நான் ஒன்று கூடி நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம்னு சொல்கிறது இந்த உலகத்தில், இந்த பூமியில். So we are all trying to enjoy our forgetfulness of Krishna, our forgetfulness of God. So we are trying really to enjoy it and to prove that actually all this wonderful creation is just kind of incident. நம்ம பகவானை மறந்த நிலையில் இருக்கோம், கிருஷ்ணரை மறந்த நிலையில் இருக்கோம். அந்த நிலையில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம அனுபவிக்கணுன்ற எண்ணத்தில் தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த உலகமும் அதற்கு நமக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய விதத்தில் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோம். Though none of us really can claim the rights, or to say statutory rights here on creation, isn't it? I know I myself didn't create this earth, and my father also didn't, and as far as I remember my granddad also didn't create the earth. Yeah, நம்மள யாரும் நான் தான் இந்த உலகத்திற்கு உரிமையாளர்னு சொல்லி கொண்டாடுறது இல்லை. நம்ம யாரும் படைச்சோன்றதை நம்ம அப்படி சொல்லிக்கிறது இல்லை. நமக்கு தெரியும் நான் இந்த உலகத்தை படைக்கல, என்னோட அப்பா படைக்கல, என்னுடைய தாத்தா படைக்கல அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். And also none of my ancestors or myself, we didn't create the universe. என்னுடைய எந்த முன்னோர்களும் அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கல. But still observing its wonderful workings is not enough for grossly foolish living entities to understand that actually much greater power is behind its creation. நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ அதை கொண்டு நம்ம ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளை விட சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபர், ஒரு சக்தி அதான் இதை உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஏற்றுக்கலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். So that greatest power is actually Krishna. அந்த உயர்ந்த சக்தி கிருஷ்ணர். Because something impersonal cannot create. ஏன்னா ஒரு உருவமே அற்ற அருவமான ஒரு விஷயத்தால படைக்க முடியாது. So even individual intelligence, as we observe, is embodied in particular type of body. நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உடல்லையும் ஒரு உயிர்வாளி இருக்கு. Limited intelligence. அந்த ஒரு உயிர்வாளிக்குள்ளேயும் ஒரு குறுகிய அளவுக்கு புத்திசாலித்தனம்ன்றது இருக்கு. So by applying the same principle, unlimited intelligence, supreme intelligence is also embodied in the body, transcendental body of supreme personality of Godhead. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா அளவுக்கு அற்ற, அதாவது எல்லையற்ற புத்திசாலித்தனம் பரமபுருஷ பகவானுடைய ஆன்மீக உடல்ல இருக்கு. So now to shift to the brighter side of reality. இப்போ உண்மையான நிலவரத்தோட நல்ல பக்கத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா maybe we can say who actually has faith in God and who actually is to say godly person that understands the omniscience of God and his unlimited powers. யாருக்கெல்லாம் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருக்கோ, யாரெல்லாம் கடவுள் இருக்காருன்றதை ஏத்துண்டு அவருக்கு எண்ணிலடங்காத அளவு சக்திகள் இருக்குன்றதை ஏத்துக்கிறாங்களோ. Krishna explains this multitude of times. கிருஷ்ணர் இதை பல தடவை சொல்றார், விளக்குறார். So for example in 10th chapter of Gita he says tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. And translation is to those that are constantly devoted to serve me with love, I give the intelligence by which they can come to me. 10வது அத்தியாயத்தினுடைய பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றார், யாரெல்லாம் என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டுல தீவிரமா ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்னை அடையிறதுக்கு தேவையான அறிவை நானே கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றார். So two references are very important in this verse. So first one being constant loving devotion. இதில் இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டு வார்த்தைகள் முக்கியமானதா இருக்கு. ஒன்று என்ன அப்படின்னா, எப்பொழுதும் நித்தியமா என்னுடைய பக்தி தொண்டில் யார் ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அதில் அப்படின்னு. On the side of conditioned living entity, கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவோட நிலையிலிருந்து. And second is reciprocation by Krishna in the which is
granting means granting understanding or intelligence, buddhi yoga. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பகவானுடைய பக்கத்துல இருந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா அப்படியேப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கு புத்தி யோகத்தை, அதாவது அவரை வந்து அடையிறதுக்கான புத்தியை அவரே கொடுக்கிறார். Which he actually grants to his devoted followers. யாரெல்லாம் அவர் மீது ரொம்ப பக்தி கொண்ட பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு தரார். So a very important fact to be understood is that to the degree, in a proportion to degree of one's living entities surrender and humility. இப்போ நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு உயிர்வாளி பகவான் இடத்துல எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து ரொம்ப பணிவோடு அவர் இடத்துல சரணடைகிறானோ, to that particular degree Krishna grants understanding. அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் அவனுக்கு புரிதலை தரார். So he grants to the surrendered living entity, he reciprocates by giving that living entity buddhi yoga, intelligence by which that living entity can understand actually God in its completeness. அவர் இடத்துல பகவான் இடத்துல எந்த ஒரு உயிர்வாளி எந்த அளவுக்கு சரணடைஞ்சிருக்கானோ அதே அளவுக்கு பகவான் அந்த உயிர்வாளி பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அளவுக்கு அவருக்கு பக்தியை கொடுக்கிறார். So Krishna doesn't do that whimsically. கிருஷ்ணர் அதை ஏனோ தானோன்னு கொடுக்கறது இல்ல. Actually we can say, because that's all revealed in all Vedic Shastra, இது எல்லாமே எல்லா வேத சாஸ்திரங்களிலுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. That Krishna actually at first place doesn't need anything. He is self-sufficient completely. கிருஷ்ணர் அவருக்குன்னு எதுவுமே அவசியம் இல்லை, தேவையில்லை. அவர் ஏற்கனவே முழுமையா சுயதிருப்தி உடையவர். He is the form of eternality, knowledge and bliss. நித்தியம், ஆனந்தம், அறிவு மூன்றையும் முழுமையா கொண்ட ஸ்வரூபமே அவர். Satchitananda Vigraha. சச்சிதானந்த விக்கிரக. But still he wants us back. ஆனா இருந்தாலும் அவர் நம்மளை மீண்டும் அவர்கிட்ட வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறார். Sounds like paradox, isn't it? இதுல ஏதோ முரண்பாடு இருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லையா? But our philosophy is actually inconceivable. Achintya Beda Abeda Tattva. நம்மளுடைய தத்துவமானது நம்மளால புரிந்து கொள்றதுக்கு கடினமானதா இருக்கலாம். அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். So Krishna is not that easy to understand if we want to understand him by our brain. நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம் மூளையை கொண்டு நான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளவு எளிமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. If we try to do so, brain will get overheated and we will end up becoming Maya Parita Gyan. நம்ம அப்படி நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை கொண்டு புரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம மூளை சூடாயிடும், நம்ம வந்து மாயா அபகிருத ஞானிகளை நம்ம ஆயிடுவோம். So we're going to study into detail everything about God, trying to understand who is him, how, why. We will ask innumerable questions. பகவானை பத்தி ஒரு நுணுக்கங்களையும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி இதை படிக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இவர் யாரு, என்ன பண்றாரு, ஏன் இப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா, and we're going to use microscopes, telescopes, computers and whatever we created, whatever gadgets we created. நுண்ணோக்கி, தொலைநோக்கி, கணினி, இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அவரை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம்னு வைப்போம். But finally real knowledge will be taken away from us. அப்படி என்ன பண்ணாலும் இறுதியில் என்ன ஆகும்னா உண்மையான புத்திசாலித்தனம், புத்தி என்னவோ, அறிவு என்னவோ அது நம்ம இடத்துல இருந்து பறிக்கப்படும். Why? Because of lack of humility. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இடத்துல பணிவு இல்லை. But because humility is lacking, Krishna will let us study and become puffed up by our academic knowledge. பணிவு இல்லாம நம்ம இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்றோம். ஸோ கிருஷ்ணரும் அனுமதிக்கிறார். சரி படி 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 படிச்சு நான் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற பாரு. But truth won't gonna get revealed in our intelligence. அப்படி பண்ணும் பொழுது உண்மை என்னன்றது நம்மளுடைய புத்திக்கு வெளிப்படுத்தப்படாது. That's why actually in original Vedic culture there are like millions of books and millions of verses. அதனாலதான் வேத கலாச்சாரத்தை நம்ம பார்க்கலாம், லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. Out of which hundreds of thousands are dedicated to personality of Godhead. அதுல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானை நோக்கி இருக்கு.
and the conclusion is that he is actually the supreme creator and supreme enjoyer of all creation. அதனுடைய முடிவு என்ன அப்படின்னா அவர்தான் இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா படைப்புகளுக்கும் மூல காரணமும் அவரே உச்சமானவர் அப்படின்றது. And actually he sets the rules of the game. இங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் அவர்தான் விதிமுறைகளை வந்து கொடுக்கிறாரு. So means if we want to also become, to say, enlightened and alike Krishna on a very minute level, Satchitananda, நம்மளும் கிருஷ்ணரை போலவே கிருஷ்ணர் எப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரோ அந்த மாதிரி நம்மளும் விஷயங்களை தெரிஞ்சு சச்சிதானந்தமா இருக்க முடியும் குறுகிய அளவு. We have to follow the process by which knowledge is revealed. ஆனா அதுக்கு ஞானத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறை என்னவோ அந்த வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றணும். So there is one wonderful verse also that depicts that. ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் இருக்கு, அதுல இந்த விஷயம் சொல்லப்படுது. And it's from Shvetashvara Upanishad. Shvetashvatara Upanishadla. Sorry, Shvetashvatara Upanishad, yeah. So yasya deve parabhaktir yata deve tata guro tasyaite katita hyarta prakashante mahatmanaha. So only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master, all the imports or conclusions of Vedic knowledge are automatically revealed. எந்த நபருக்கு ஆன்மீக குரு மேலையும் பகவான் மேலையும் முழுமையா அசைக்க முடியாத உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கோ அவனுக்கு தான் எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய இறுதி முடிவும் என்னன்றது வெளிப்படுத்தப்படும்னு சொல்லப்படுது. So now some further aspects of technology of receiving knowledge are revealed. இன்னும் ஒரு சில விதத்துல நம்ம ஞானத்தை பெற முடியும்ன்ற வழிமுறைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So it's implicit faith. Implicit faith in Lord and spiritual master. பகவான் மேலையும் ஆன்மீக குருவின் மீதும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. So we know that whatever we do or whatever activity we perform in life for particular purpose, நமக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செயல்கள் பண்றோமோ அது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக பண்ற செயல்களா இருக்கும். In order to just begin any activity, எந்த செயலை செய்யணும்னாலுமே கூட ஆரம்பத்துல it always starts with faith, yeah. அதுல நம்பிக்கையோட தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? So in the same way in the process of bhakti, அதே போலவே பக்தியிலையும் that main original ingredient, அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், which makes everything happen, அதுதான் எல்லாத்தையும் நிகழ்த்துறதுக்கு உதவி பண்ணுது, is shraddha or faith. அது ஸ்ரத்தான் அழைக்கப்படுது, நம்பிக்கை. So as we start the process of bhakti, நம்ம பக்தி வழிமுறையை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து faith must be there, shraddha must be there from the beginning to an end. நம்பிக்கைன்றது ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எப்பொழுதும் இருக்கணும். Though I use the word end, but we cannot say end because devotion or faith doesn't have end, because once we promote it to spiritual kingdom, then our actually devotion is fully manifested. நான் இறுதி வரைக்கும் நம்பிக்கை இருக்கணும்னு சொன்னேன், ஆனா பக்தியில நம்ம இறுதின்ற விஷயத்தை சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா பக்தின்றது நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நம்ம மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் அங்க தொடரதான் போறோம், அதுக்கு இறுதின்றது கிடையாது. The main point to understand is that we usually start with very minute faith or weak faith. இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையானது ரொம்ப குறைவா சிறியதா இருக்கலாம். And by taking part in the process of bhakti, this faith strengthens. பக்தி வழிமுறையில நம்ம தொடர்ந்து இருந்து நம்மளுடைய பயிற்சிகளை செய்யும் பொழுது இந்த நம்பிக்கையானது பலமாகுது, இந்த நம்பிக்கையானது அதிகரிக்குது. So then, as we know, like goes shraddha, bhajana, kriya, anartha, nivriti, nishta, and so on. So like stages. So each next stage of bhakti is actually depicted or characterized by much greater faith. அந்த பக்தி பாதையினுடைய நிலைகள் என்ன அப்படின்றது விளக்கப்பட்டிருக்கு. முதல்ல ஆதவ், ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, இந்த மாதிரி ஒரு நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒரு நிலையிலையும் ஒருத்த முன்னேற்றம் ஆகும் பொழுது அந்த மாற்றம் எதை அடிப்படையாக கொண்டிருக்குன்னா அவனுடைய அந்த நம்பிக்கைன்றதும் எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறதுன்றதை கொண்டிருக்கு. And finally, when actually
faith becomes of that quality that's completely unflinching and it's not obscured by any material idea. இறுதி நிலையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கையானது கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியாம எந்த ஒரு பௌதிக விஷயத்துக்கும் அது உட்படுத்தப்படாம அதனால தாக்குதலுக்கு உட்படாம இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையா இருக்கும் அது. So such an unobscured, completely transparent and full faith is called prema and is actually a ticket to join Krishna in spiritual kingdom. எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாம ரொம்ப தெளிவான முழுமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையினுடைய இறுதி விளைவு தான் பிரேமை. அந்த பிரேமை தான் நம்ம ஆன்மீக உலகத்திற்கு போகிறதுக்கான பயணச்சீட்டு. But Krishna is not cheap. ஆனா கிருஷ்ணர் ரொம்ப மலிவானவர் கிடையாது. We don't have to give money for this. இதுக்கு நம்ம காசு கொடுக்க தேவையில்லை. For spiritual advancement. ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு. So faith is required, yeah? நம்பிக்கை அவசியம். So we have to actually seriously take the process of bhakti. நம்ம இந்த பக்தி வழிமுறையை உண்மையிலே தீவிரமா எடுத்து பயிற்சி பண்ணணும். So that's why process of bhakti is a process, yeah? அதனால தான் பக்தின்ற ஒரு வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It's not one off thing. இது ஏதோ நம்ம பண்ற பல விஷயத்துல இது ஒண்ணுன்றது கிடையாது. Which usually in popular culture, in popular Hindu culture especially, sometimes we can come across people that think that a saintly person or sadhu who usually grow his beard and hair and he's just very amazing and he just, you come and he touches you and you deliver. பொதுவான இந்து கலாச்சாரத்தில் மக்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது பக்தி இல்லை சாது அப்படின்றது. மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு சாதுவாக இருக்கவங்க பெரிய தாடி வச்சுருப்பாங்க, இந்த மாதிரி உடை உடுத்திருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை தொட்டாங்க அப்படின்னா போதும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடச்சி நீங்கள் மோட்சம் அடைஞ்சிருவீங்க. So don't bother too much, there's no such a thing. அப்படின்லாம் நினச்சி நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்க வேணாம். அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது, உண்மை இல்லை. If it is, then everyone would be definitely delivered. அது உண்மை அப்படின்னா அப்ப எல்லாரும் இந்த நேரத்துக்கு மோட்சம் அடைஞ்சிருப்பாங்க. By now. இந்த நேரத்துக்கு. Because it would cost some money, but all of you work and everyone would save some money, save up and you would just buy your deliverance. மோட்சம் அடையிறதுக்கு இது போதும், கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் இந்த நேரத்துக்கு கொஞ்சம் காசை சேர்த்து வச்சு அவங்க கிட்ட போய் காசு கொடுத்து மோட்சம் வாங்கிட்டு போயிருப்பீங்க. But again, it's not the way it works. ஆனா இந்த விதத்துல அது செயல்படுறது கிடையாது. So instead of being caught up in some maybe popular spiritual enterprise, ஒரு பிரபலமான ஆன்மீக ஒரு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்குள்ள நீங்க நுழையிற மாதிரி கிடையாது. If we are serious seekers of truth, நீங்க உண்மையிலேயே உண்மையான விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுல தீவிரமா இருக்கீங்க அப்படின்னா we should actually seriously take the process of bhakti. பக்தி வழிமுறையை நீங்க தீவிரமா எடுக்கணும். And then we all take responsibility for our own spiritual life. அப்பம் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்மளே பொறுப்பேற்கிறோம். So as much as we apply ourselves in the process, the reward will come. எந்த அளவுக்கு இந்த வழிமுறையில நம்ம ஈடுபடுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் கிடைக்கும். So in the process of bhakti, this is to say, this is the technique of the process of bhakti. And though we have to follow regulative principles, chant rounds, and generally try to be at least sane, stay sane, live normal life, and perform some austerities. பக்தி வழிமுறையில சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம ஒரு பக்தன் எப்படி நடந்துக்குவானோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம சில விரதங்களை கடைபிடிக்கணும், கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும், திருநாமத்தை சிந்தித்தன மாலையை உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. Then actually by the quality of our experience day by day, நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையிலும் பார்க்கலாம், நம்மளுடைய அனுபவமானது நாளுக்கு நாள் we can actually observe how Krishna more and more revealed himself into our life. எப்படி கிருஷ்ணர் நம்ம இடத்துல அவரை வெளிப்படுத்துறார் அப்படின்றதையும் பார்க்க முடியும். So Krishna says in many places, if you want to for example, instead of wasting time on some what Prabhupada would like to say frivolous activity,
கிருஷ்ணர் இப்போ நீங்கள் வந்து பிரபுபாதர் சொல்லக்கூடிய விதத்தில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு விளையாட்டுத்தனமான செயல்களில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம். If you only read daily Bhagavad Gita for 15 minutes or half an hour, அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் பகவத்கீதையை இப்போ ஒரு நாளைக்கு 15 நிமிஷம் படிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க. Bhagavad Gita to start with, and then later we can read other books like Srimad Bhagavatam. பகவத்கீதையோட ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் போக போக ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த மாதிரி மற்ற புத்தகங்கள் படிக்கிறீங்க. Then we observe that actually all questions are answered. அப்போ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் அளிக்கப்பட்டிருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம். And that actually all problems or our problems actually are completely diminished, and whatever seemed to be big problem in our life will become very small, like a drop of water. Yeah. அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக ரொம்ப அற்பமானதாக நமக்கு தோன்றும். நமக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக எதை நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோமோ அது கூட ஒரு சின்ன ஒரு துளி நீர் மாதிரி ரொம்ப குறுகியதாக நமக்கு தெரியும். Because as you know, Krishna is Paramatma in the heart of all living entities. கிருஷ்ணர் எல்லா ஜீவாத்மாக்களுடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காருன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Sarvasya chaha mridi sanivishto mata smritir jnanam apohanam cha vedaisa charvai aham eva vedyaho vedanta krit veda vid eva chaham. So that's one of the verses also from Bhagavad Gita, from 15th chapter. And Krishna says, I am seated in everyone's heart, and from me comes Smriti Jnanam Apohanam. So remembrance, knowledge and forgetfulness. பகவத்கீதையினுடைய 15வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், நான் ஒருவர் உயிர்வாளியுடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மாவா அமர்ந்திருக்கேன். என்னிடத்துல இருந்து தான் அந்த உயிர்வாளிக்கு ஞானம், அறிவு, மறதி எல்லாமே வருதுன்னு சொல்றார். And then further Krishna says, by all the Vedas I am to be known. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் தொடர்ந்து கிருஷ்ணன் சொல்லும்போது சொல்றார், எல்லா வேதங்களிலிருந்தும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவன் நானே அப்படிங்கிறார். And then he says at the end, indeed I am the compiler of Vedanta. அது மட்டும் இன்றி இந்த வேதாந்தத்தை தொகுத்ததும் கொடுத்ததும் நானேன்னு சொல்றார். And I am the knower of all the Vedas. எல்லா வேதங்களை அறிந்தவனும் நானேன்னு சொல்றார். So actually Krishna makes clear that he is the origin, or that he is the cause of everyone's knowledge, everyone's remembrance and everyone's forgetfulness. கிருஷ்ணர் தெளிவுபடுத்துறார், எல்லாரிடத்துல இருக்கிறதுக்கான எல்லாருக்கும் என்ன ஞானம் அறிவு இருக்கோ அதுக்கான காரணமும் நானே, அவங்களுக்கு இருக்கிற ஞாபக சக்தியும் சரி மறதியும் சரி அதுக்கும் காரணம் நானேன்னு சொல்றார். So when we try to cheat him, if we try to cheat him, நம்ம ஆனா அவரை ஏமாற்ற முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா definitely we will be cheated. அப்போ நம்ம தான் ஏமாற்றப்படுவோம். Because Krishna will definitely send to us a cheat who's going to cheat us. நம்மளை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு நபரை தான் கிருஷ்ணன் நம்ம இடத்துல அனுப்பிச்சு வச்சு நம்மளை ஏமாத்துவார். And usually will also cost us lots of money. அது நமக்கு பண விரயத்தையும் ஏற்படுத்தும். But Krishna won't going to get revealed. ஆனா கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தப்படாம போலாம். So we lost money and lost Krishna. இறுதியில் என்ன ஆகுது, பணத்தையும் வீணடிக்கிறோம், கிருஷ்ணரும் கிடைக்காம போயிடுவார். But then there is a process which is honest and transparent. ஆனா இப்போ இதுக்கு மாறா ஒரு வழிமுறை இருக்கு. And actually by practicing it we can become fully joyful. அதை பயிற்சி பண்றதன் மூலமா நீங்க வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் அடையலாம். இது கண்கூடான வழிமுறை. And that is actually the process of bhakti. அதுதான் பக்தி வழிமுறை. As revealed by acharyas. ஆச்சாரியர்களால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. In our particular case we follow the line of Srila Prabhupada. நம்மளுடைய இடத்துல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன வழிமுறை கொடுத்திருக்காரோ அதை நம்ம எல்லாரும் பின்பற்றிட்டு இருக்கோம். So we follow the line of Srila Prabhupada, and well, when we actually practice, then we have to always remember that this knowledge is revealed by the lineage of saints, of great personalities from the time immemorial. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்த இந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்கிறோம், ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்மளால் அது வந்து எப்போ எந்த காலம்னு கணக்கிடவே முடியாது. அந்த சமயத்திலிருந்து இருந்த சாதுக்கள் எல்லாருமே அவங்க மூலியமாக இந்த ஞானமானது படிப்படியாக வந்து இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். And that lineage or
descent or spiritual lineage starts from Krishna himself. அந்த பரம்பரையானது கிருஷ்ணர்ல இருந்து துவங்குது. And actually Bhagavad Gita is the direct word of Krishna. உண்மையிலே பகவத்கீதை அப்படின்றது கிருஷ்ணனுடைய நேரடி வார்த்தை. And everything which is spoken is absolute. அதுல என்னெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாமே பூரணமானது. Cannot be challenged by any limited mind. எந்த ஒரு குறுகிய புத்தி உடையவர்களாலையும் அதை எதிர்க்க முடியாது. So simple truth is beautiful. ஸோ உண்மை அப்படின்றது எப்பொழுதும் அழகுடையது. And the duty of a preacher is actually to speak the truth. ஒரு பிரச்சாரகனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா எப்பொழுதும் உண்மையை பேசுறது. Not to have many followers. நிறைய பின்பற்றக்கூடியவர்கள் வேணுங்கிறது அவனுடைய நோக்கம் கிடையாது. To please the crowd. மக்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. Or to actually have many friends or make people like him. நிறைய நண்பர்கள் வச்சுக்கணும், இல்லைனா இந்த மாதிரி பேசினா நிறைய பேருக்கு என்ன பிடிக்கும். It rather happens that those that speak the truth are not always liked by everyone. ஆனா அப்படி கிடையாது. இதுக்கு எதிர்மாறா எப்போ உண்மையை பேசக்கூடிய நபர் இருக்காரோ, எப்போ அவர் உண்மையை மட்டுமே பேசுகிறாரோ அப்போ அவரை எல்லா மக்களுக்குமே பிடிக்காம கூட போகலாம். எல்லாருக்குமே பிடிக்கணும்னு கிடையாது. Still we should always be attracted by truth. இருந்தாலும் நம்ம உண்மை என்னவோ அதன் மீது மட்டும்தான் நம்ம பற்று கொண்டு இருக்கணும். Because those that are actually attracted by truth are endowed by buddhi yoga. ஏன்னா யார் அந்த உண்மை மீது ஆர்வம் கொண்டவர்களா இருக்காங்களோ அவங்கள பார்க்கல நம்ம புத்தி யோகத்தை சார்ந்து இருப்பாங்க. Which is the greatest intermediate gift that Krishna can give you before Krishna takes you back to spiritual world. உங்களை ஆன்மீக உலகத்துக்கு கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி அவரால் உங்களுக்கு சிறந்த பரிசு ஏதாவது கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது அந்த புத்தி யோகத்தை அவர் கொடுக்கிறது தான். So first he grants you understanding. முதல்ல நீங்க அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான புத்தியை கொடுக்கிறார் அவர். And after you joyfully practice bhakti for a lifetime, he takes you back. அதற்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஆயுட்காலம் முழுவதும் நீங்க பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் உங்களை கூட்டிட்டு போறார். Back to the world beyond modes of nature. முக்குணங்களுடைய தாக்கம் இல்லாத அந்த உலகத்துக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறார். World of eternality, knowledge and bliss. நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய இடம், முழுமையான அறிவு, முழுமையான ஆனந்தத்தை உடைய இடம் அது. So we see at the beginning of today's purport. இன்றைய ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையினுடைய ஆரம்பத்துல பார்க்கலாம். Actually Srila Prabhupada quoted two verses from fourth chapter of Gita, and first being yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata bhutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. So which means whenever and wherever there is decline in religious practice and predominant rise of irreligion, I descend myself. இந்த பொருளுரையினுடைய ஆரம்பத்தில் சில பிரபுபாதர் பகவத்கீதையிலிருந்து கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய 4வது அத்தியாயத்தில் இருக்க 2 ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். ஸோ அதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், எப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்போ அந்த தர்மத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுறதுக்காக நானே தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றது. And the next verse is paritranaya sadhunam vinashaya chadushritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge, which is to deliver the pious and to annihilate the miscreants, and also to reestablish the principle of religion. I descend. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் திரும்ப சொல்றார், சாதுக்களை விடுவிக்கிறதுக்காகவும் துஷ்டர்களை தண்டிக்கிறதுக்காகவும் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யறதுக்காகவும் நான் மீண்டும் அவதரிக்கிறேன்றதையும் சொல்றார். Millennium after millennium. ஒரு யுகம்தோறும் நான் தோன்றுறேன்றார். So Krishna actually descends, yeah, as we know, in many different forms. கிருஷ்ணர் பல அவதாரங்களா அவர் கீழே இறங்கி வரார், அவர் அவதரிக்கிறார்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? That's why we have so many festivals. அதனாலதான் நமக்கு நிறைய திருவிழாக்கள் இருக்கு. So next one being Ram Navami, for example. அடுத்தது நமக்கு மிகப்பெரிய ராமநவமி வருது. It's just like another week ahead of us, yeah. So இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழித்து வரப்போகுது. So Ram is also Krishna. ராமரும் கிருஷ்ணர் தான். Then we have Narasimha, we have Lord Gauranga Mahaprabhu,
Many other avatars like Varaha, Dev, and many others, they were also listed here in the verse today. இன்றைய ஸ்லோகத்தில் இங்கே மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்க மாதிரி இப்போ நம்ம ராமநவமிக்கு அடுத்தது நரசிம்ம சதுர்த்தசி வர இருக்கு, கௌரங்கர் தோன்றுறதை பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வராகர் தோன்றுறது, இந்த மாதிரி பல ரூபங்கள்ல பகவான் வரார். And this is like what in old Latin they would say corpus delicti, means like it's a proof, like it's a proof when we take part in festivals we feel joy. ஸோ இதெல்லாம் ஆதாரம், நமக்கு நம்மளும் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி திருவிழாக்களை நம்ம பங்கு கொள்ளும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குது இல்லையா? Because the purpose of any of the festivals that we organize in the temples of Krishna is not to glorify some petty false ego. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய கோயில்களில் இப்போ இந்த மாதிரியான திருவிழாக்களை ஏற்பாடு செய்து நம்ம கொண்டாடுறது நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு அகங்காரத்தை, பொய் கர்வத்தை நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காக கிடையாது. The purpose is to glorify Krishna. கிருஷ்ணரை புகழ்றதுக்காக. And by glorifying Krishna, joy comes. கிருஷ்ணரை புகழும் பொழுது ஆனந்தம் வருது. So we know that, Raja Vidyam Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. So this verse from Gita explains this, that actually bhakti is joyfully performed. பகவத்கீதையினுடைய ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது, பக்தி அப்படின்றது ஆனந்தமா பயிற்சி பண்ணக்கூடிய வழிமுறை அப்படின்னு. So that's what we are trying to do actually in this temple and worldwide, to make people come and join the joyful army of Krishna. அதை தான் நம்ம இந்த கோயிலில் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். உலகம் முழுவதிலுமே எல்லா மக்களையும் ஆனந்தமாக நீங்கள் வந்து எங்களுடைய இந்த அணியில் சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு. So particularly his most recent avatar, Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, whose appearance we just celebrated few weeks back. குறிப்பா இப்போதைக்கு சமீபத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரித்த தோன்றிய அவதாரம் கௌரங்க மகாபிரபு சைத்தன்யர். இப்போ தான் அவருடைய அவதார திருநாள் நம்ம கொண்டாடி இருந்தோம். So we actually can join this great army of golden avatar when we can actually joyfully chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, on the streets of the world, the big cities of the world. We can actually share it with all humanity. அந்த பொன்னிற அவதாரமான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌரங்கர் அவருடைய அணில நம்மளும் சேர்ந்து அவர் கொடுத்த வழிமுறையை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம இதை எல்லா நகரம் முழுவதிலும், பெரிய பெரிய நாடுகள்லையும் சரி, எல்லா நகரங்கள்லையும் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இடத்துல இதை பகிர்ந்து அவங்களையும் பயனடைய வைக்க முடியும். So as supposedly devotees of Krishna, we will be happy chanting the holy name, and the fools will also be happy, covered by their ignorance. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்களாக இருக்கிற காரணத்தினால இப்போ இதை ஆனந்தமாக ஆடி பாடும் பொழுது நம்ம சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருப்போம். முட்டாள்களாக இருக்கவங்களும் அவங்களும் ஆனந்தமாக தான் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஆனால் அறியாமையில். But also those more pious souls will eventually be also attracted. ஆனால் யாரெல்லாம் புண்ணிய நபர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க இந்த வழிமுறையை பார்க்கும் பொழுது இதனால் ஈர்க்கப்படுவாங்க. They will be attracted to the vibration of the sound of Mahamantra. மகாமந்திரத்தினுடைய அந்த சப்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒளியை கேட்கறதன் மூலியமா அதன் மீது பற்றுதல் கொள்வாங்க. Transcendental sound vibration is irresistible. திவ்யமான இந்த சப்தம் ஒருத்தனால அதை பொறுத்துக்கிட்டு அடக்கி இருக்க முடியாது. If we just approach it with open heart. நம்ம பார்க்கலாம் அது நேரடியாக நம்மளுடைய இதயத்துக்கு போறது. And that's what actually bhakti is all about. அதுதான் பக்தி வழிமுறைன்றது. Okay, thank you very much. I'm gonna finish here. Hare Krishna. And just because it's a couple of minutes up to 9, if anyone wants to either add something or comment or ask, would be nice. நான் இதோட உபன்யாசத்தை நிறுத்திக்கிறேன். இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் இருக்கு. உங்கள் யாருக்காவது உபன்யாசம் சம்பந்தமா ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும், கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கை உயர்த்தலாம். என்னோட கேள்வி, ராமாயணம் மகாபாரதம்
அதிகமாக எல்லாரோட மனசுலேயும் பதிஞ்சிருக்கு. அந்தோட கதை வந்து உடனே அவங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண முடியுது. மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாம் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி சொன்னால் பரவாயில்ல. When you said about Ram, Krishna, so generally people they have understanding of Ramayana and Mahabharata because so many times they have heard, so they can immediately relate with that. But other avatars, how to relate with them? So something like. Yeah, that's true. So I suppose Ram and Krishna, I'm not sure that they are most popular. Maybe Shiva is even more popular to say in Hindu world, yeah? நீங்கள் ராமர் கிருஷ்ணரை பற்றின விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெரியுன்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆனால் பார்க்கலாம் பொதுவாக ஹிந்து மக்கள்னு சொல்லிக்கக்கூடியவங்க மத்தியில் சிவன் அதை விட பிரபலமாக இருக்கிறத. But yeah, you're right. For example, many other avatars are not well known as Ram or Krishna. நீங்கள் சொன்னதை போல மற்ற அவதாரங்கள் ராமர் கிருஷ்ணரை போல மக்களுக்கு பெரிய அளவு பரிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கலாம். But if we are curious enough, உங்களுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா we should read Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். So Srimad Bhagavatam actually has informations about major like plenary portions of Krishna and avatars like Vishnu Tattva. Yeah? பகவானுடைய முக்கியமான முதன்மையான அவதாரங்கள் விஷ்ணு தத்துவம் அழைக்கப்படக்கூடிய அவதாரங்கள்ல முதன்மையான அவதாரங்களை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பேசப்பட்டிருக்கு. There's also other bona fide books that we can read. மற்ற ஒரு சில அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களும் இருக்கு நம்ம படிக்கிறதுக்கு. So to simplify, we may not in our life worship all of them at every particular festival, because practically we can say because we study Krishna and the avatars of Krishna, as Srila Prabhupada likes to say, are like waves in the ocean. They are unlimited. பகவானுடைய அவதாரங்கள் சில பிரபுபாதர் சொல்றதை போல ஒரு சமுத்திரத்தில் இருக்கிற அலைகள் மாதிரி எண்ணில் அடங்காதது, நம்மளால கணக்கிடவே முடியாது. அதனால எல்லா அவதாரங்களையும் நம்மளால அவங்களுடைய அவதார திருநாளாக இருக்கட்டும், அவங்கள வழிபடுறதோ அவங்களுடைய அவதார திருநாளை கொண்டாடுறதோ நமக்கு சாத்தியம் இல்லாமல் போகலாம். ஆனால் நம்ம எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலமான கிருஷ்ணர் அவரை வழிபடுறோம். But by worshipping Krishna and Ram, actually all limbs of Krishna are completely satisfied. கிருஷ்ணரையும் ராமரையும் வழிபடுறதன் மூலியமா கிருஷ்ணனுடைய எல்லா அங்கங்களும் திருப்தி வழிபடப்படுது. Because very important thing to understand is Krishna is Swayam Bhagavan, and within him he is Swayam Bhagavan. He is the supreme personality, and within him is everything. நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான். ஸோ அவருக்குள்ளதான் மீதி எல்லா அவதாரங்களும், மீதி எல்லாருமே அவருக்குள்ளதான் இருக்காங்க. And when we get to know Krishna finally, எப்போ கிருஷ்ணரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ, we will simultaneously or ultimately know all his expansions. அப்பம் அவருடைய எல்லா விரிவாக்கங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். So thank you for your question. மிக்க நன்றி உங்க கேள்விக்கு. I don't know whether the answer satisfies you, but that's what I would say now. So just as a short answer, but we can talk later during the prasad. இதை பத்தி இன்னும் நிறைய கூட பேசலாம். ரொம்ப சுருக்கமான பதில் இது. அப்புறமா பிரசாதத்துக்கு அப்புறம் கூட பேசலாம். Okay, is that all right?